Ich erinnere mich noch an das Gergush, als das Muzzle meiner Tochter auf den Fliesenboden fiel, als dies klopft. Drei langsam schwere Schläge an unser Hauster, bum, 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 dunnig. Nicht, wenn du Mauswinkel hast, nicht, wenn du weißt, wie wirklich klingt. Wenn jemand nicht nur klopferi, die dienen. Frieden zerstört. Ich finde die Turbarfug, einen halben Löffel Rosenenklee noch in meinem Mund, und stand Augie und Augie mit Weierschurf Silvertreddern in Waller taktischer Ausrüstung. Was zum Teufel? Treten Sie vor die Turhaus, sagt der Leutnant. Beamt ein Hand fest auf seiner Waffelhand. Weir hielt einen Bericht über die Ledering illegaler Schmuggelware auf dem Geldend. Waffenmenschenden. Ich blinzelt. Hinter mir wimmert mein Tochter an am Klammer Einhornschüssel. Mein Frau Emily standerstark auf halberm Weg die Treppe hinunter. Ein Sack und ein Handtuch in der Hand. Und dann sah sie, Patricia, auf der anderen Stravenzeit, die Arme verschränkt, das Handy noch in der Hand, dieses Selbstfleisch. Giftig Lackung, das sich um ihre Lippen kruselte. Nein, auf keinen Fall, mein die Stimme im Hals stecken. Das ist da nicht Ihr Ernst, der Deputy sagt nicht zusammen, Sir. Treten Sie von der Weg. Emily bewegt sich schläglich langsam und unmutig. Wie sie war in einem Traum, a Visier, sagt sie, ihr Stimme wie Stahl am Holzseid. Sie wurden falsch informiert. Der Blick der Leitenden beamten huscht zu ihr. Ma'am, wir sind gleich bei Ihnen. Im Moment brachen wir. Ich bin ein Bundesagentin, sagt sie. Im Raum herrscht Totenstill. Sei ich hört Patricias falsches Perlenarmband klirren, als sie wieder nach ihrem Handy griff. Ich at me. Langsam aus, oh mein Gott. Emily trat VOR und griff in ein Seitenschuhblade, ruhig ihr Letter tui für Ausweis hören sie hin. Sie klappt dies auf. Keine Dramatik, nur die Wahrheit. Der Deputy warf einen Blick darauf, an which einen halben. Schritt Zurich. Special Agent Emily Monroe, Lesalat VOR.VOM Heimatsminister Abteilung für Feldnachrichtens. Assamich Blinzelden, sie sind. Jake Monroe, United States Marshals, im Rostand, Jets Private Ofragnerm, Beratang zur Grenzsicherheit Restrist. Ich hielt ihn. Undies ist unsere Seven-George-Tochter, die derzeit beschuldigt wird, aus unserem Frühstücksraum einen Waffenschmuggel zu betreiben. Anscheinend kann man Patricia auf der anderen Stravenzeit scharf einatmen ran. Einer der anderen. Deputy smurmt der Anführer und sah wieder auf Emilys Namensschild. Mama, ich entschuldige mich. Dies wurde als anonymer Hinweis gekennzeichnet. Sehr spezifische Behauptungen. Oh, ich weiß, es war. Sagt Emily und trat auf die Veranda wie ein Moonreiter in den Gerichtssaal. Ihr Stimme wurde nicht lauter, aber ist das war nicht windig. Wurde in dem Bericht Wenn. Das war Flücklingen unterschluppt Violett, das wir in der Garage-Meth gekocht haben. Tatsächlich ja, das tat dies. Ihr Augen währten sich. Unglaublich. Ich rieb mir Tempel. Mein Hand zittert. Wir hatten noch nicht einmal alle unsere Kisten auspackt. Werner 72 Stunden in Evergreen Hollow. 3 TAG. Das war alles, was is braucht für Patricia Westmore. O Präsidentin und selbstständig moralisch Kompass der Sackgasse. Ein wahlwürdig hauslich in Griffenem gegen uns. Zurs blockierte der Kastenwagen dies ICHT. Dan war. Is Emily's SUV, der für die Einfahrtsvorschrift dementiert war. Am zweiten Tag war sie verlangte, unsere Garage auf einer Lot Leitering zu untersuchen. Aber wir hatten nie erwartet, dass sie dort streb. Gott, ich erinnere mich an ihren Blick, als wir einsitzen. Wie ein Schlang, die het sie. Ich bin kein paranoider Typ.
Aber wenn Gemmen bebatcht den Umzugswagen, als wir einkommende Posten einer Terrorsal. Urgent was in deinem Botch beginnt zu kribbeln. Emily's ist aufgefallen. Sie notiert unseren Schilder. Flüstert sie am ersten Nachmittag. An Heckscheibenkämer ist da im Ernst. Ich kenn diesen Blick. Ich habe ihn bei Kartellinformanten und korrupten Offizier. Sie sagt nach einem Grund, das zu melden. Ich habe gelacht. Ich bin nicht jetzt lachen wir. Das standen wir also auf unserer Veranda. Zwei Bundesagenten wurden wie Kartelbeamt behandelt. Agenten wie Oad unserem Kind. Die Nachbarn waren inzwischen noch und noch herausgekommen. Mermelten miteinander und Biobactetinals were ein Folge. Vandeline. Und das stand sie. Kanigen Karen, Chesperslick, Emma, Aaron Klembret, Aaron Perlin, Aaron kleinen Schlampenbrief unter ihrem Arm, als were ein verfassen. Was soll das als? Sie sagt endlich aber ihren Rassen, der Deputy. Der Sheriff Swanee Sitcher Zoo. Bist du derjenige, der den Tipp gegeben hat? Zwei haben wir leicht besorgt angerufen, stammelt sie. Aber erst nach Wochen wichtig Aktivitäten. Ich habe Luke kommen und gehen sehen. Ich habe Fotos, Emily Trapp von der Veranda. Ruhig, elegant, gefgrillig. Lass mich dich etwas fragen, Patricia. Hast du das Druid meiner Tochter neben den Multinen bemerkt? Oder wirst du süßer damit beschäftigt, Bundeskanzlerin zu spielen? Überwatching von denen Bionas? Kucht. Ich hört mindestens zwei Daven aus ihr Mensch, Patricia versigt. Sich zu erholen. Ich dies ist ein familiar Nachbarschaft. Wir haben Standards. Gehört zu ihren Standards auch die Einreichung eines falschen Bundesberichts. Man kann fast spüren, wie die Luft schnappt. Der Deputy räuspert sich. Ma'am, wir können braucht dich, mitzukommen und ein formelle Erklärung abzugeben. Patricia sagt zusammen. Was? Ich habe versigt unsere Gemeinschaft. Ein anderer abgiert nieder finit seinen Notizblock. Wir müssen dies als Potenzial. Bezwillig melden. Möglicherweise 1485 Peak Falschmeldung zu einem Friedenoffizier. Wenn dies Bewohner freigesprochen wurden und sie eindeutig eine schwere Straftat begangen haben, Emily verschränkt die Arme und lächelte Gott vergib. Mir, nur ein kleiner Sieg, ins, Patricias Gesicht wurde kreidbleich. Die Abgeordneten gingen schlichtlich nach Überprüfung aller Dokumente. Ausweis und Fotos vom Rucksack unserer Tochter als Beweis für die Lächerlichkeit der Behauptung. Aber sie gingen nicht einfach still. Sie gingen might fragen. Sie wollt mit ihrer eigenen Rechtsabteilung sprechen, vielleicht sogar mit Bundeskontakten, denn Emily hat nicht mit ihr Mausweis. Sie hat ihnen einen USB-Stick gegeben. Nur für den Fall, dass sie es noch einmal versigt, sagt sie, aber Gabis. Ich sah ihnen noch, wie sie wegführen, still Sirenen. Kiem liegt, an Patricia, sie schlick wie ein Nasskatz zurück in ihr Haus. Ich schwöre, ich hört sie ihr Fensterladen zerschlicken. In dieser Nacht konnte nicht schlafen, Emily schon. 10:30 war sie bewusstlos, als hätte sie gewartet auf diesen Showdown gewartet. Aber ich wollte mich hinter, ging auf und ab. Unsere Tochter war schlift in ihrem winzigen Rennwagenbett, umarmt einen ausgestopften Tiger und bemerkt nicht, dass Gemmen auf der anderen Straßenseite hat man versigt, die Polizei als Waffe gegen uns einzusetzen. Wurde mir klar, das war nicht nur kleinlich. Das war gefährlich. Wir arbeiten in geheimer Infrastruktur. Wir bestätigen uns mit die Bedrohungen Verschlüsselung, Sicherheitsüberprüfung. Dies Frau hat unsere Kurierin, unseren Ruf. Sogar unser Sordirekt, wenn das falsch Detail falsch interpretiert worden war. Ich schlick Nachrichten an und holt meinen Laptop heraus.
Emily Rohrteckers watched Aber nicked off. Ich verniet mean digital and actin. Dan vernietet ein Nürner Operation Suburban Shadow. Den higher word die Geschich Duster, also richtig Duster. Den Patricia Wesmore were nicht nur ein Nigerisch HOA Freundin, mit einem Problem mit unser Karriere. Sie verbarg etwas, it was massive. Under einzig Grund, warum sie so hart und schnell auf uns lossing, war, dass sie dacht, wherein ein Bedrohung für sie Geheimnis. Das wusste ich noch nicht über Emily, sie und die schon. Nichts als sie Reed hat. Sie geflüstert, als wir früher am Abend ins Bett gegangen waren, warum nicht? Ich fragt wütend. Weil sie Angst hat, sagt sie. Und Lut die Angst haben immer Feller. Der Himmel war noch Leila, als ich hört. Klick. Das in Verkimbers Lises klicken eins Kamera verschlisses, gegenüber Ebernal. Ich erstartet das Fenster. Mein Laptop-Bildschirm leuchtet hinter mir. Zeitstempel 512 Uhr, Daisy war Patricia. In ihrem Morgenmantel und Pantoffeln hockt in den Rosenbüschen zwischen ihren Racen und unserem. Sie hielt ein Altamicon mit einem riesigen Objektiv direkt auf uns gerichtet Koffer. Ihr Silhouette schoss nach links. In diesem Moment verschwand sie hinter ihr Hecken wie ein Gespenst. Das ist doch nicht dein Ernst? Flüsterte ich. Aber ich habe nicht bewegen. Ich habe nur so gesehen. Lass sie den Fehler machen. Lass sie sich vergraben. Hinter ich hört Schritt auf der Treppe. Emily kam heraus, die Harry hochsteckt, den Morgenmantel so gebunden. Dageson? Fragt sie ruhig. Ich nickt. Sie sagt kein weiters Wort, drehte sich nur sie, drehte sich und verschwand in der Garage. Als sie zurückkam, hielt sie einen schwarzen Pelikan-Koffer in der Hand. Mir wurde ganz schlecht. Sie setzten die Emily ein. Emily verniet die Riegel mit chirurgischer Prigsi-IS-Ion Bottom. Inneren befindet sich ein Compax-Berwachungssystem für den Außensitz mit 180 Bugungssensoren. Audioaufnahmen, Infrared Video und Zeitmarkierung. Legal in jedem Staat in dem man Partysystem gilt, insbesondere wenn es sich ihr eigenes Grenzstück handelt, ist es Zeit, sie schlägt. 7 Uhr morgens hatte ich Kameras diskret im Zahn, montiert fasten aber durchgängig Luft an einer in einem dekorativen Vogelhaus. Ein GBT Tet Diaroni Engine mir nicht. Und Patricia, sie kam pünktlich 7:12 Uhr heraus. Als wir Blick und tat so, als würde sie ihr Sprinkler-Ditch überprüfen. Sie warf uns keinen Blick zu, aber wir erwischten sie trotzdem. 8:04 Uhr sie ging über die Straße, stieß. Versehentlich unsere Multen und Match den Fotos von der Versitäten Flüssigkeit. 8:17 Uhr stand sie hinter ihrem Briefkasten. Ersten Beweis, aber klar genug für unsere Parabaumif zum Aufhängen. Sie halten die Garage verschlossen. Das ist wichtig, oder? Normal Loot lassen ist genagt. Normal Loot. Ich spürt, wie sich mein tiefer Süßem impresst. Aber Emily war nicht bei sie war konzentriert. 9:03 Uhr fingen wir den ersten grauen Feller. Patricia traf einen Mann mit 40, angepflegt, dann fleckige Jeans, Nummernschilder. Sie ging mit ihm in der Garage. Sie blieben 15 Minuten. Also wieder auftaucht, trug etwas, das wie ein Versiegeltasch aussah. Etwas Schweres und Schäbiges in den hinter seinem Van. Emily zoomt heran und fuhr das Bild ein. Das Gesicht des Manns war klartag. Kannst du? Fragt sie. Ich start. Nein. Sie tippt auf ihrem Aftertaster und rief ein Datenbank der Strafverfolgung auf. Wonder ich nicht wissen soll, dass sie noch Zugriff hatte zu. Da. Und da war Victor Kane, dreimal wegen Eigentums angeklagt Diebstahl. Einmal mehr tiefer bei Sangsbrack,
Bekannter Mitarbeiter einer Aufgelsten Baufirma Bettbergring in Nevada. Emily dreadet sich zu mir sie ist nicht nur paranoid, sie ist zu vertuschen. It setzt die mich hart hin. Du glaubst, sie was Geld aber die HOA. Sie antwortet nicht, sie hat nicht zu. An diesem Nachmittag matchten wir uns auf den Weg zu der normalsten Vorstadthof. Die man sich vorstellen kann, Lebensmittel. Aber selbst dann brought sich der Sturm zusammen. Wir waren noch nicht einmal in der OBST und Gemüseabteilung angekommen, als Emily erstarrte. Nicht rettet sagt sie. Sie ist da, im Ernst? Beim Milchriegel drittere ich nicht meinen Kopf gerade so weit, dass ich ihr Spiegelbild im Glas sehen konnt. Patricia, Sonnenbrille unter dem Kopf, Papoose über dem ihr Tennisoutfit. Schab einen leeren Einkaufswagen und tat so, als würde sie einkaufen. Sie folgt, wir sind hier, sagte ich und konnte meinen eigenen Worten kaum glauben. Sie glaubt, sie war diskret. Emily bog in das Nachteilung Abe. Wir müssen sie dabei erwischen, wie sie uns verfolgt. Das Detail des Muster dann eskalieren. Ich start, was du eskalieren? Emily antwortet nicht, aber ich kennt ihren Blick. Sie war schon 5 Schritt voraus. In dieser Nacht veranstaltet ein Barbecue. Spontan, in letzter Minute, nur ein paar Familien auf dem Straßenkinder, die uns nicht eingesehen hatten, als wenn wir wollen Steakkartels. Die Johnsons kamen, die Wongs, die Singletip vom Eckgrundstag, diesem Namen ich immer noch vergessen habe. Burger Brezelton, Bärfloss. Unser Tochter rant Barfugert den Raisensbringer, MIT Labrador de Nachbarn. Und Patricia saw, allein auf ihrer Veranda, unbeobachtet Fenster dreinblickend, murmelte sie in ihr Telefon. Was wetten sie, dass sie gerade die Ordnungsbehörde anruft? Flüster ich sie Emily. Emily nippt in ihrem Bier. Lassie, wir halten uns in die Bauverschriften. Grillen auf Pflasterstein, Musik unter 65 dBA, und niemand parkt bei Rot. Sie hat Netz, gerade den einer der Johnsons kommen her. Hey, nur unter uns, sagt der Verligan, war Patricia schon immer so, du weißt schon so? Emily hab ein Augenbraue. Du meinst paranoid, racksüchtig, kontrollsüchtig, und der Grenze Besessenheit? Ach now, sie hat in letzter Zeit zu viel getrunken, sagt Emily, wahrscheinlich gestrest. Vielleicht sind ich schuldvoll. Renzolt die Stern, schuldvoll wegen was? Emily lächelte nur schwach. Wir arbeiten an diesen kleinen Sieg. Die Nachtbarschaft begann im Zweifel. Der nächste Morgen fand ich einen roten Umschlag in unserer Tür. Letztmaning HOA Verstasetat. In der Eckstand, Verstucco 22.4, Verdikte Gaktivitz, Eigenschaftsberbing erforderlich. Ist das Ernst? Dies Frau hat gerade ein Code. Im HOA-Handbuch steht kein 22.4 Weiher. Ich habe nachgeschaut. Emily hielt das Papier ins Licht. Dan MIT einem tragbaren Docklesager Jessica und Vonner im Homeoffice ausgedruckt. Kein Datensatz MIT der tatsächlichen Wörns. Ich wette, sie hat die anderen Mitglieder nicht konsultiert. Mein Stimme brach viel an Glauben. Sie hat eingefühlt Vorladung, nur zu rechtfertigen, dass sie uns wieder belästigt. Emily sah nachdenklich aus. Sie geriet in Panik. Sie weiß, wir sind da etwas auf der Spur. Das sind mir die Zahlen in der unteren Eck aufgefallen. Codereferenz 622.4 CVX. Chevron, das hat ich schon mal gesehen. Es war kein Code, es war ein Name, kein Victor X der Alias des Manns, den wir in ihrer Garage gesehen haben. Emily hat es auch gesehen. Oh, Patricia, sie sieht Arlies. Man soll wirklich keine Brautkrumen hinterlassen. Der Nachtstil war nicht geplant. Es ist einfach passiert.
In dieser Nacht Patricia's Garagenlicht blieb bis nach Mitternacht und gegen 1 morgens bemerkt Chatten durch die Jalousien, keine Menschen, Kisten. Sie bildet ihren SUV, schnell ruhig. Emily sah schon vom Büromonitor aus so. Sie versicht sich zu bügen etwas. Was sollen wir tun? Sie antwortet nicht. Stattdessen fniet sie ihr Handy an Wenn. Hey Nick, hier ist Emily Monroe. Ja, ich habe etwas für Sie. Nein, nicht hypothetisch, aktiv. Sie transportiert Gerard Beweis. Sie immer noch mit dem Justice Ministerium? Fragt ich. Sie haben Gerard des Justice Ministerium angerufen. Entspannen Sie sich, sagt sie. Nur ein Freund, Emiliger College, kennt die Zeichen. Ich schluckt. Und was sind die Zeichen? Schuld, Panik, Entsorgung materieller Vermögenswert, dieses Lehrbuch Betrugsverhalten. Ich fühlte mich aufgeladen und für einen Moment seltsam aufgeregt. 3:48 Patricia's SUV verließ. Emily war schon im Auto, Beverage mein Haus eingezogen hat. Wir verfolgen sie. Nannt sagt sie dort CGTE anhielt einen winzigen GPS-Tracker hoch. Sind wir schon da? Ich blinzelt. 1. Hast die Sprinkler abig tagswei? Emily war uns allen 5 Schritt voraus. Sie zog ein Kart auf ihrem Tablet und siegte auf einen blinkenden roten Punkt. Der den Highway 14 in Frankfurt. Sie will nicht auf ein Mohold. Sie zu einem Lagerraum gehen. Konntest nicht glauben, aber ich konnt. Willst du dir ein Versteck Kriminelle in Excite? Fragt Emily und schnallt sich an. Ich latscht an wir fuhren. Wir folgten ihr natürlich nicht in die Wohnung. Das heit die ganz Sache vermasselt, aber wir parkten 3 Flecken entfernt und beobachteten. Sie were 40 Minuten drinnen, schützend, in Panik, Schwarztaschen herentschleppt. Und als sie wieder auftaucht, war sie nicht mehr dieselbe Frau. Ihre Gesicht war fleckig. Haar hat sich aus seiner blitzen französischen Frisur gelöst. Sie sabsiegt. Eili hat jede Sekunde darin aufgezeichnet, jede tot jeden. Zeitstempel, Nummernchild, an ein Fahrtswinkel. Hab sie erwischt, sagt sie und dreht Telefon zugemacht. Und als Patricia in die Nacht hinausfuhr, haben wir sie nicht verfolgt, Warner. Am nächsten Morgen reicht Emily eine Physio-Beschwerde ein. Nicht mit die HOA, mit Betrugsbildung des Landkreises. Und bei 47 Seiten Dokumentation, Fotos, Videoaufnahmen, Audioclips mit Zeitstempel und digital Aufzeichnungen wirkt, als Auszahlungen aber eine lokale Vertragsfirma, die mit Victor Kane verbunden ist. Dies Firma ist bei einem Postamt registriert Hauswerk. In der Stadt besoll vom HOA Konto, das Patricia verwaltet. 3 Jahre lang. Du konnte die Unterscheidung praktisch aus dem Orbit sehen. Emily skickt die Date mit einer einzigen Zeile. Formelle Einreichung von Finanzielsfehlverhalten, Falschangaben, Missbrauch von Gemeinschaftsmitteln und Belustigung eines Bundesangestellten. Patricia Wischmel, ich sah, wie sie auf Senden drückt, und verspürt die herrlichst well der Zufriedenheit, die ich die erlebt habe. Patricia Westmore, die Hauptpräsidentin aus der Hale, beschuldigt uns Bundesagentin, einen Schmugglerring zu betreiben. Sie rief den Sheriff, wir gaben unsere Ausweise ab. Dann begannen wir, sie zu beobachten. Was wir fanden heraus, dass sie dies nicht war, die etwas zu verbergen hat. Es war genau 15:07 als Sheriff Daniels kehrt zurück. Doch diesmal gab es keine Sirenen, keine schweren Stiefel, keine Taschenlampen oder Belendi Befehl. Nur 2 Streifenwagen, die langsam und lautlos heranfuhren Turl, wie Patricias Erbild. Emily und ich standen schon am Fenster, Kaffee in der Hand, ruhig. Unser Tochter war bei einem Spieltreffen.
Gott sei Dank, Patricia Kalm, MITM, Gezwungen Lakon, an meinem Kaki Pullover, aber im Tennisrock Heroes. Als ob sie dacht, sie kennt Charm and kam sie dem Betrug. Sie schafft dies kaum, aber dann geuig. Daniels habe ein Hand. Ma'am, wir müssen drinnen MITen sprechen. Gesigt verzog sich, worüber Finanziels Velverhalten. Mehr formell Vorwurf wird mir direkt, sagt der Rund heraus. Und wir haben ein direkt Überweisung vom Justizministerium erhalten. So bitten. Mann bewegt sich, aber es kommt nichts heraus. Emily bügt sich nur in die Scheibe. Pass auf. Patricia versigt sich Zadrian. Wenn das über sie, des Monroes sind ein Bedrohung. Ich habe sie seit Woken Jammelbeb. Ich habe mein Pflicht getten. Daniels legt den Kopf schief. Komisch, Miss Westmore. Nimensens Gemmend in ihrem HOA Vorstand hat ein dieser Beschwerden meinten Terzeichnet. Und wir haben die Sicherheitsoffenen von Monroes beprüftigentem. Sie haben mehr Bewachungstechnik als unsere Gesamtabteilung. Dearlich gesagt, wollen wir hier mit weniger als die Tatsache, dass HO Konto über $68.000 hat bei Wert keinen Abhängen. Gesigt verzog sich. Du kannst nicht einfach hier reinplatzen. Wir haben einen Durchgangsbefehl. Sie hielt die Papier hoch wie ein Brett. Du solltest vielleicht einen Anwalt anrufen. Sie winkt nicht, nicht. Aber sie schwankt. Ein Nachbar auf der anderen Straßenseite liegen sie ihren Recken fallen. Ich strette mich zu Emily. Sie geht unter, nicht wahr? Sie, Emily nahm einen Schluck Kaffee, nicht. Zuerst kommt der Flip, was? Der Thiel, indem sie alle anderen unter den Bus wirft, sich selbst zu retten. Ich habe geblinzelt. Glaubst du, sie wird kein Wort pfeifen? Emily, hielt mich dein Mal in. Sie wird es versichern. Aber die Lagerenheit hat das bereits VERCIEGELT.deal, 420. Or hat das Sheriff-Team solches Großcontainer aus Patricias Garage geholt. Als von betrügerisch HOO-Documentation bis hin zu Auftragnehmerverdienstchen und Kickback-Umschlägen halbersigen Initialen. Eins war noch ein Nachricht im Inneren eingelegt. Baumfudge, $11.000 Basalt. Keine Fragen, dieselbe Währung wie im letzten Herbst. Emily hat sie ausgedruckt, als ihren Bericht abzugeben. Patricia blickte nicht einmal zurück. Als sie im Streifenwagen geführt wurde, aber ich tat es. Und für ein Sekund in ihr ein, sie tat mir fast leid. Fast, hast du jemals gehört, welch Verzweiflung klingt das? Es ist kein Schreien, es ist Betteln. Denn in dieser Nacht, 11:03 Uhr, klingelte mein Telefon. Unbekannt Nummer, aber ich nahm mich an da, war sie. Jake, Stimme war rau, leiser. Ich wollte nicht, dass sie so weit kommt. Du musst glauben. Sieh mir, ich habe nichts gesagt. Ich ließ dich still einfach in der Luft hängen. Sie sagen, ich könnte verloren. Mein Mann ist weg, mein Konten sind eingefroren. Zwei haben Fehler gemacht, okay, aber zwei habt mich ruiniert. Das habt ihr selbst getan. Ich sag lies. Ich habe nur wollte die Nachbarschaft schützen. Nein, sagte ich diesmal lauter. Du wolltest Country. Und in der Sekunde, in der sie jemanden sahen, den sie nicht einschüchtern konnten, gerieten sie in Panik dort still. Dann ein Geberschins flüstern. Sie wurden mich enkeln. Ich hielten. Dann sagte ich die Klotessen. Worsten Wort die ich die gesprochen habe. Gut. Click. Sie refunds in Vergnade. Wir antworten nicht. Der nächste Morgen were anders. Man kann es spüren in der Luft. Die Johnsons winkten Usriel zu. Nicht so hifflich MIT-Steifer Handfilm vorhin. Der Teenager weiter unten im Block,
der immer mit seinem Vorrat von. Unser Einfahrt abkam, hielt Tatsglitch und unsayt, hey, cool Briefcasting Khmer. Und Mrs. Henderson, die einmal gesagt, hat nix lauter als ein Debit bei ihrem Elis. Sie bracht uns im Schnecken. Ich nie, murmelte sie. Aber ich hat Angst. Dies Frau war gemein, und sie was den Jabbermenschen, verdrettend, Emily butte sich vior. Sie erbristelut, nicht direkt, flustert Henderson. Aber wenn du nicht gitten hast, was sie wollt, plötzlich wurde den Genemiking abgelehnt, den Rassen wurde gemuldet, den Geberen wurden vertipelt, Emily nicht langsam. Lehrbuch Manipulation. Ich hoffe, sie sperren sie ein, sagt Henderson scharf. Sie lief dasor wie ein Kleindiktator. Ich blickt Emily an. Wie lange noch, bis sei Enklaigerbing? Sie checkt ihre E-Mails. Wahrscheinlich morgen. Das Justizministerium ist schnell. When sie pfiff, sie rührt sich wie Origami falten. Emily lächelte. Das ist ihr Plan. 15 o'clock am nächsten Tag war is official. Bezirksaufzeichnung, Bundesbetrag, Postbetrag, finanziell Vollstarstellung, Einreichung einer falschen Meldung und das Gesetz Durchsetzung, Missbrauch öffentlicher Gelder, Behinderung der Justiz, solches Verberkennungen, Dreivergen und ein Anhängig Zivilklage de HOA Wursten selbst. Und das Basteren, sie wurde ersetzt. Die HOA hielt Eindringlichkeitssubstams eben diesem Nachmittag. Die neue Interimspräsidentin, Frau Henderson. Das gleiche Nachmittags kam sie mit einem Klemmbrett und einem Lächeln vorbei. Ich wollte dich nur wissen lassen, Emily, wir haben einstimmig davor gestimmt. Außerdem entschuldigt sich der Wurstenoffizial für Diebelsteigen, und wir würden gern wissen, ob sie sich vorstellen könnten. Unser Nachbarschaftssicherheitsbürger zu werden. Emily blinzelt. Orde was? Du hast die Ausbildung? Sagt Henderson verlegen. Und ehrlich gesagt, wir vertrauen dich mehr als alle anderen. Emily so mich und ich sagte nur die Achseln. Warum nicht? Das Events sehen wir auf der Veranda. Sonnenuntergang über den Kiefern. Sprinkler in der Föhren klickt dies. Endlich war is in der Nachbarschaft ruhig. Meinst du, is ist vorbei? Fragte ich. Emily caught in einem Twizzler, ihr Fuhl auf dem Geländer adjusted. Fast, fast. Sie, lächelte Tritch. Sie haben die Bundesenglisch noch nicht eingereicht. Das kommt nächste Woche, an Victor Kane in Gorsam. Sie sagt, sie hätten beim Grenzübertritt nach Utah UFGE Griffin hat das Memo nicht bekommen. Wir sehen einen Moment schweigen da. Dann sagt Emily etwas, das ich nie vergessen werde. Weißt du, was ist das Problem, MIT-Leuten wie Patricia? Ich habe ein Augenbrau. Sie denken, Kontrolle ist matcht, sagt sie. Aber wer matcht, die hat man. Wenn man niemanden beschimpfen muss, sich stark zu fühlen. Ich nickte langsam und zum ersten Mal seit meinem Einsatz fühlte ich mich. Sicher, 3 Wochen später wurden der Verhandlungsrunde bekannt gegeben. Das US-Bezirksgericht wurde hören sie den Fall von Patricia und Westmore gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Sagte Gleason. Dies war keine bloß Ohrfeige mehr für die HOA-Anhang. Dies war Inklagen der Grand Jury des Bundes. Eine Frau, die einst ein Geldstreif verging München für Windschimes, drohten nun bis zu 25 Jahre Gefängnis. An Urgenweimer noch, sie hat eine Chance. Ich würde nie ihren Gesichtsdruck im Gerichtsschuld vergessen. Sie trug ein Sams Grauspulver, juristischen Perlen immer noch den Hals, als ob sie nur gepflegt aussah. Der Richter kennt Ferguson die 14 Binkerboxen voller Finanzbetrug, die neben dem Schreibtisch der Staatsanwaltschaft lagen. Sie warf uns einen Blick zu, als sie herinkam. Ich nicht, ich blinzelt nicht.
Emily saw nicht einmal von ihrem Notizblock auf. Die Durchriksal war Val. HOA Verstandsmitglied a Himmelig Auftrainjummer. Bewohner aus Evergreen Hollow, Soger Mike, ihr Jutz Verlauter Emmen. Sa neben zu einem Bundesermittler MIT, einem Manala-Ordner, Waller Eidstatlicher Erklärungen. Als der Richter fragt, ob Patricia Bleiging, Stimme war kaum hörbar. Nicht schuldig, kutscht. Sogar die Stenographin hielt Kursen untippt. Emily flüstert mir zu. Sie steht wie korrekt. Ich schüttelt den Kopf. Sie sieht in den Krieg und sie hat ein Kissen mitgebracht. Die Enkelage war wie ein Scalpel. E-Mails, Finanzunterlagen, Kontozuge, ungedeckt Checks, Voicemails, Videomaterial, Berwachen Widneffen von unserem Grundstück, die Seiten, wie sie ohne Erlaubnis unseren Garten betrat und Fotos von unserer Tochter matcht. Fenster. Dann kam der Nachriff, den sie getätigt hat, der Begenhaus. Das Gericht spielt dies. Erstem Atemlos, Waller einstudiert. Sie haben Kisten in der Garage. Ich habe jemanden gesehen, der Waffen ausgeladen hat. Ich weiß nicht, wollen Sie sich sicher? Bitte eilen Sie sich. Im Gerichtssaal herrscht still, bis der Staatsanwalt sich umdreht die Jury. Allein dieser Anruf gefährdet das Leben von zwei Bundesbeamten an einem Mal. Und es war ein komplett Erfinden. Man hat ein Stecknadel fallen hören können. Dan Patricia's Verteidigung stand auf und was sie sagten und dort eils. Sie war Angst. Die Anwältin behauptet, sie habe geglaubt, was sie gesehen habe. Sie habe in Getimber trauen. Sie matcht. Feller, ja, aber das war kein Betrug. Es war Panik. Es war psychisch belastend. Sie hat die Kontrolle über die Gemeinschaft verloren und über Regierte. Sie ich habe versicht, es auf Ängstend, Frühwechseljar oder Trauer über ein. Felgbert Zurich suffern, sie hat wir jaren. Es war das aufwendigst manipulativt Mitleidsspiel, das ich gesehen hat, und wissen Sie was? Einige die Lut kaufen es. Der Richter unterbrach den Tag. Die Geschworenen lehnten sich zurück. Nachbarn flüsterte sie. Sie sah wirklich unwohl aus. Sie wirkt immer gestresst. Vielleicht wirst zu beschützen. Ich spürt wie die Wurden mir hochkocht. Nicht, weil die Lut sie verbürgerten. Verdammt, ich habe sie verbürgert, sondern weil sie das als Entschuldigung benutzte. Als wir in diesem Abend nach Haus kamen, fand Emily ein Schublade und Holtitwas, das ich seit Jahren nicht gesehen hat. Ein versiegelter, vergilbter, nie geöffneter Brief. Was ist das? Sie sickert. Es ist von einer Frau aus Fresno. Patricias erster Wohnungsidentfenster, Job. Ich habe es von ihrer alten Nachbarschaft eingefordert, nachdem das Els angefangen hat. Und sie wird es still und ließ abschwört ohne Anklage, aber sie hinterließ etwas. Eine Notiz, die Frau, die sie ins Visier genommen hat, die letzt hat es behalten und gesagt. Es habe keinen Schen ergeben, dass sie die Nachrichten sah. Emily gab es mir, ich finde es. Darin standen nur Abwort. Ich wird dich begraben, Beverage und Tartword, und es wurde unterzeichnet. Patricia A. Westmore, wir brachten es dem Staatsanwalt am nächsten Morgen. Das Spiel war vorbei. Der Staatsanwalt wandte sich mit einer Konzentration an die Jury, wie man sie nur in Jurisdiction dran. Sie hat keine Angst, sie war nicht verwirrt. Sie war strategisch, sie hat das habe ich schon einmal erlebt. Sie versteht es, System zu manipulieren und Menschen zum Schweigen zu bringen, die ihr Kontrolle bedrohen. Dan hielt den Brief. Ho, sieht so Panik für sie aus? Patricia Schlucks ließ am Tisch der Verteidigung. Die Jury sagt nicht einmal mit ihr Wimper. Die
Sieht so Panik für sie aus? Patricia schlucks ließ am Tisch der Verteidigung. Die Jury sagt nicht einmal mit der Wimper. Die im Gerichtssaal bracht Jubel aus, aber nicht in Jubel. Lecter bedeckt Mike. Emin, seine Gesicht. Mrs. Henderson kucht auf und umklammert ihren Rosenkranz. Patricia. Sie sagt in ihrem Stall zusammen, als Heidjemmen der Fäden der Tschechnitin. Der Richter ordne Untersuchungsschaften, keine Caution, das Wirkending voraus. 2 Wochen später erhielten wir einen Umschlag. Keine Absender adresse dot Emily. Fniet is vorsichtig. Darin befand sich ein Handgeschriebnotiz. Ich habe es nie gehasst du. Ich hast woran du mich erinnertest. Matcht die ich nie haben word. Menschen die ich niemals. Sag deiner Tochter, es tut mir leid. Kein Name, keine Unterschrift, aber die Schrift passt. Ich sah lange Schweigen da. Glaubst du Ich red Emily. Emily starrt aus dem Fenster. Nein, sagt sie denn nach einer Pause. Aber ich glaub, sie weiß es endlich. In diesem Wochenende veranstaltet die Nachbarschaft ein Strandfest, eines, nur Leute, die sich unterhielten. Lachten kinder auffahrenden Musik spielt. Und irgendwann Frau Henderson bat Emily zu sprechen, also stand sie auf. Kein Skript, nur Stimme. Wir Johnnauten werden beobachtet, schikaniert, bestraft und belegen. Unsere Tochter weint nass, while sie dacht, die Polizei word. Uns mitnehmen, die Mensch verstummt. Aber das ist kein Geschichte über Angst. Es ist ein Geschichte darüber, was passiert, wenn man für das Richtige eintritt, auch wenn niemand auf der Seat steht durch nicht. Sie haben Glas auf jeden Nachbarn darauf toucht, der sich entschuldigt, der Fragen stellt. So reparieren wir Gemeinschaften, so bleiben wir frei. Die Leute klatschten. Ich heit fast gehen, unsere Tochter. Sie klettert in Emiliscos und flüstert, Mama, bist du jetzt der Boss der Nachbarschaft? Emily kichert. Nein, Baby, aber ich habe dafür gesorgt, dass niemand sonst jemals so tun kann. Als wir EINER. Patricia wurde zu 12 Jahren Bundesstrafe mit obligatorischer Rückerstattung verurteilt. Sie verlor ihr Haus und ihre Hand. Victor kam nahm einen Deal und ersägten 2 anderen flohen aus. Trotzdem verbot sein Strafe in Nevada. Mike regte Scheidung ein und zog heimlich 2 Bezirk weiter. Skickt Emily ein Denkeskart. Die ließen sie. Sie haben nicht nur die Nachbarschaft gerettet. Sie haben mich gerettet. Die HO jetzt ein Whistleblower-Klausel. In seiner Satzung die sogenannte Monroe-Änderung. Andere haben endlich den Zeitrenen Baum gepflanzt. Den wir immer wieder aufgeschoben hatten. Denn jetzt wir hatten Frieden an ein Artstil. Die sich nicht wie Aberwatching anfühlte, sondern einfach wie zu Haus. Das End.